Bei einer Abschlussfeier matcht ein Stiefmutter einen Witz, der das Glück ihrer Stieftochter für immer zerstört. Aber was sei nicht wusst, und hört zu, jemand beobachtet, und innerhalb von 60 Minuten wird ihr Name von der Absolventin liest gestrichen. Die Stillsteck dieses Mädchens sollt alles verandern. Sehen sei zu, was passiert, wenn Grausamkeit endlich auf Gerechtigkeit trifft. Hallo, ich bin Hazel und ich bin hier, ein Geschichte zu erzählen, die absolut verandern wird, weil sei Überfreundlichkeit und Respekt denken. Werden sei jemals von jemandem gedemütigt, dem sei vertraut haben. Haben sei sich jemals so klein gefühlt, dass sei sich fragten, ob sei jemals wieder aufrecht stehen könnten. Wenn das nach etwas klingt, das sei erlebt haben, dann müssen sei bei mir bleiben, denn was in dieser Geschichte passiert, ist wirklich schockierend. Ein Haus voller Versteckter schmerzen lassen sei mit sei zurück, führen zu einem Haus, das von außen perfekt aussah, aber innen mit Schmerz gefüllt war, den niemand sehen konnte. Hier beginnt an sehr Geschichte wirklich. Es gab ein Mädchen namens Priya, das mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter lebt. Ihr leibliche Mutter war gestorben, als sie sehr jung war, so dass sie kaum Erinnerungen an sie hat. Ihr Vater erriet 5 Jahre später erneut, in der Hoffnung, seiner Tochter wieder ein vollständige Familie zu geben. Aber das Leben funktioniert nicht immer so. Wie wir es uns erhoffen? Priya war ein ruhiges Mädchen. Sie war nicht der Typ, der sich beschwert oder viel auf Hebens am Urgendet was matcht. Sie erledigt ihr Hausaufgaben, half im Haushalt und versagt ihr Bestes, damit ihr new Family funktioniert. Aber ihr Stiefmutter, nennen wir sie Catherine, hat an der Wurstelungen davon, wie die Dinge sein sollten. Catherine kam in dieses Haus mit viel Wut und Bitterkeit in sich. Sie hat her eigenen Kinder aus ihrer vorherigen Ehe, und sie behandelt Priya völlig anders. Es begann zunächst klein, wenn Priya aufgeregt von der Schule nach Hause kam, weil sie ein Eins in ihrer Arbeit bekommen hat, schaut Catherine kaum von ihrem Handy auf. Sie sagt Dinge, das ist nett, nehm ich an, mit einer Stimme, die deutlich matcht, dass sie es eigentlich überhaupt nicht nett fand. Die unsichtbare Grausamkeit, wenn Priyas Vater nicht in der war, ändert sich Catherines Verhalten. Sie ließ Priya zusätzlich Hausarbeiten erledigen. Sie kritisiert die Art, wie sie sich kleidet, wie sie sprach, sogar wie sie am Esstisch aß. Mit der Zeit wurden dies kleinen Schnitt zu tiefen Wunden. Priyas Vater arbeitet lang Stunden in seinem Job. Versagt sein Bestes, für alle zu sorgen und dies Patchwork. Family zum Funktionieren bringen, aber sah nicht, was hinter verschlossenen Türen geschah. Sah nicht, wie Catherine mit den Augen rollt, wann immer Priya einen Raum betrat. Hört nicht die ständigen Kommentare darüber, wie Priya nicht gutgenug, nicht hübsch genug, nicht intelligent genug war. Und am schlimmsten war, dass nicht sah, wie Priya anfing, es zu glauben. Als Priya in der Oberschule war, hat sie Mauern sich herum aufgebaut, die so hoch waren, dass niemand sie berühren konnte. Sie konzentriert sich mit einer fast besessenen Entschlossenheit auf ihr Studium. Die Schule wird Flucht, ihr Lehrer bemerkten ihr Brillanz, ihr Klassenkameraden respektierten ihr Arbeitsmoral, aber zu Hause geschah etwas anderes. Catherine hat begonnen, sie mit Dingen zu bezeichnen, die verschnitten als jede Beleidigung. Sie sagt, du bist nur ein Dienstmädchen in diesem Haus, Priya. Ohne mich hättest du nichts, denk daran. Dies Wort wurden zu einem Soundtrack in Priyas Kopf.
Sei hört sei, wenn sei morgens aufwacht, sei hört sei, wenn sei versucht, sich auf ihr Hosif geben zu konzentrieren. Sei hört sei, wenn sei sich im Spiegel betrachtet, die Verwand lang des Schmerzes in Steck aber ernst, at dies Wort sei zersteren zu lassen, tat Priya it was bemerkenswerts. Sei benutzt sei als Treibstoff, jedes Mal, wenn Catherine etwas grausames sagt, arbeitet Priya heiter in der Schule. Jedes Mal, wenn sei sich zu Haus unerwünscht fühlt, steckt sei mehr von sich selbst in ihrer Bildung. Wir jar Oberschulvergingen auf dies Weise. Wir jar, in denen sei mit guten Noten nach Haus kam und Gleichgültigkeit oder Kritik gegenüberstand. Wir jar des Versuchens, Lieb und Respekt von jemandem zu verdienen, der entschlossen schien, sei niemals zu geben. Aber Priyas Hartarbeit blieb nicht überall unbemerkt. Ihre Lehrer sahen es, ihre Beratungslehrerin sah es. Ihr Vater sah es, obwohl nicht wusste, und warum sei so getrieben schien. Und langsam allmählich begann Priya zu glauben, dass sei vielleicht, nur vielleicht, doch etwas wert war. Der Brief dann kam der Brief. Es war ein Freitag nach Mittag im späten Frühling, als Priya nach Haus kam und einen Umschlag fand, der auf dem Küchentisch auf sei wartet. Ihre Hände zitterten, als sei nervnit. Sei hat sich in einer renommierten Universität beworben, einer der besten im Land. Sei dacht eigentlich nicht, dass sei ein Chance hat, aber da stand es in schwarz und weiß, sei war angenommen worden. Sei hat ein Vollstipendium erhalten, sei hat es geschafft, all dies nicht, in denen sei bis Mitternacht gelernt hat. All dies Wochenenden, die sei in der Bibliothek verbracht hat, ernst, at mit Freunden. All dies Moment, in denen sei durch den Schmerz und die Zweifel durchgehalten hat. Es hat sich alles gelohnt. Priya wollt vor Freud schreien, sei wollt durch das Haus rennen und es allen erzählen. Aber dann kam Catherine hierin, und it was in Priya word wieder still. Catherine las den Brief über ihre Schulter ohne zu fragen. Sei schwieg für einen langen Moment. Dann sagt sei, nun, ich nehm an, das ist etwas, aber reg dich nicht zu sehr auf. Viel Lut, Jahanse Universität. Das macht dich nicht besonders, dies Wort hätten weit und sollen, aber dieses Mal treffen sei nicht auf die gleichweise, denn Priya hat endlich angefangen et, was wichtig zu verstehen. Catherines Grausamkeit sagt nichts darüber aus, wer Priya war. Sie sagt nur et, was darüber aus, wer Catherine war. Der Tag der Abschlussfeier, die Monat vor der Abschlussfeier waren bittersüß. Es lag Aufregung in der Luft, ein Gefühl von End und Anfang zugleich. Priya's Vater war unglaublich stolz. Sprach mit jedem, den traf, über ihre Leistungen. Nahm sich sogar frei, in der Abschlussfeier teilzunehmen, was für ein selten war. Aber Catherines Haltung blieb kalt und abweisend. Sie beschwert sich darüber, dass sie ein neues Kleid für die Zeremonie kaufen muss. Sie beschwert sich darüber, dass sie die ganze Veranstaltung durchsitzen muss. Sie macht sogar Witze darüber, dass heutzutage jeder ein Diplom bekommt, also was ist die große Sache. Aber für Priya war es ein sehr große Sache. Dies Abschlussfeier repräsentiert Freiheit. Sie repräsentiert all die nicht, die sei in still gelitten hat. Sie repräsentiert ihre Entscheidung, sich über den Schmerz zu erheben und ein besseres Leben für sich aufzubauen. Der Morgen der Abschlussfeier war absolut wunderschön, die Sonne schien. Der Himmel hat einen perfekten Farben von zartem Blau. Und es weht ein sanft Breis. Es fühlt sich an, als würde das Universum mit Priya feiern, der Moment des Triumphs.
und der verat Priya stand fru auf, obwohl sie het ausschlafen können. Sie war zu aufgeregt, sie nom ein Lange dusch, trok niet ihr haar sorgfältig anlegt likes make-up auf. Dan kam der wichtigs Teil, ihr Abschlusskleid. Priya hat ein schönes rosafarbines Kleid. Juhalt is unter ihrem Taler zu tragen, nicht weil Catherine ihr geholfen hat, aus Usachen, sondern weil sie mit ihrer besten Frun in Einkaufen gegangen war und etwas Juhalt hat, das sie schön und selbstbewusst fühlen ließ. Als sie sich im Spiegel betrachtet, sah sie eine junge Frau, die so viel überwunden hat. Sie sah Stärke, sie sah Entschlossenheit, sie sah jemanden, der ihr Wort war gefeiert zu werden, die Abschlussfeier fand in der großen alle der Schulstadt. Sie war vollgepackt mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden. Die Energie war elektrisch. Die Zeremonie begann mit den des Schulleiters und des Schülersprechers. Dann kam der Moment, auf den alle gewartet hatten, der Abschlussmarsch. Priya's Herz hämmert. Als sie auf die Bühne kam, konnte sie ihren Vater im Publikum sehen. Stand auf, klatscht laut, Tränen strömten über sein Gesicht. Sie lächelt an und für einen Moment fühlt sich alles perfekt an. Nachdem in der Zeremonie gab es einen Empfang im Schulhof. Es war ein wunderschöner Außen, bereich mit Blumen und Tischen mit Erfrischungen. Priya's Vater nahm sie mit, einige seiner Freunde zu treffen. Stellt sie alt, mein brillante Tochter vor, und Priya fühlt sich, als würde sie auf Luft schweben. Der vergiftet Witz dann fand Catherine sie. Sie hat abseits des Geschehens gesessen, aber jetzt kam sie mit einem Glas Wein in der Hand und einem Lächeln im Gesicht herüber, das Priya gelernt hat, als gefährlich zu erkennen. Catherine sagt, ja, Priya hat so Gott abgeschnitten, sind alle sehr stolz, das Wort war, ließ Priya's Haut kribbeln, aber sie sagt nichts. Dann wand sich Catherine und die Gruppe von Leuten, die sich sie versammelt hatten, und sie sagt etwas, das alles verändern sollt. Sie sagt es mit einem Lachen, als wäre es ein Witz, als wäre es was Lustiges und Harmloses, aber das war es nicht. Wissen Sie, es ist so lustig, sagt Catherine, ihre Stimme tropft vor falscher Süß. Priya hat so hart in der Schule gearbeitet, weil sie wusste, dass das der einzige Weg war, weil sie dem das ihn als bloß Dienstmädchen in diesem Haus entkommen konnte. All dies spetten nicht beim Lernen, all dies Anstrengung das war alles, weil sie beweisen wollt, dass sie nicht wortlos ist. Nicht wahr? Priya, du bist nur ein Dienstmädchen, das ist alles, was du warst. Die Wort hingen in der Luft wie Giftgas. Alles sie herum schien einzufrieren. Priya's Vaters Gesicht word weiss. Die Menschen sie herum hörten auf zu lächeln. Ein paar Leute treten tatsächlich zurück, unwohl bei dem, was sie gerade miterlebt hatten, und Priya fühlt, wie was in ihr wieder zersplittert. Es war nicht nur die Wort selbst, es war die Grausamkeit dahinter. Es war, dass Catherine den wichtigsten Tag in Priya's Leben geholt hat, den Tag, in dem sie was Unglaubliches erreicht hat und als Gelegenheit nutzt, sie vor allen zu demütigen. Die Konsequenzen beginnen, Priya's Augen fühlen sich mit Tränen, aber sie weigert sich, vor all diesen Leuten zu weinen. Sie entschuldigt sich und ging weg. Sie fand ein ruhig Eck im Hinteren in des Hofs und stand einfach dort. Versucht zu atmen, versucht zu verstehen, was gerade passiert war. And ihr Menschen beim Empfang hatten den Vorfall miterlebt, Nachrichten verbreiten sich schnell bei solchen Veranstaltungen. Lehrer, die es gehört hatten, begannen miteinander zu sprechen. Eltern flüsterten über das, was sie gehört hatten.
Die Assistentin des Schalleters, eine Frau namens Monika, die Priya immer freundlich behandelt hat, nähert sich ihr mit Besorgnis in ihren Augen. Sie sagt Priya, das was Catherine gesagt hat, wirklich inakzeptabel war. Priya's wederfand sei später. War absolut wütend, sei hat noch nie so wütend gesehen. Sagt ihr, das, was Catherine gesagt hat, unentschuldbar war. Umarmt Priya und sagt ihr, dass unglaublich stolz auf sei, egal was irgendjem, und anders sagt. Die war, kommt ans Licht in dieser Nacht hört Priya, ihren Vater und Catherine in ihrem Schlafzimmer streiten. Sie hört einen Dinge sagen, die sei noch nie hat sagen hören. Sie hört einen Catherine sagen, dass ihr Verhalten missbräuchlich und grausam war. Sie hört einen sagen, dass blind davor gewesen war, was Jescha, und dass sich schämt, dass is so lang hat weitergehen lassen. Am nächsten Morgen setzt sich Priya's Vater mit ihr hin und bat sie, alles zu erzählen, alles. Jeden grausamen Kommentar, Zurückweisung, jeden Moment, in dem Catherine sei wortlos hat fühlen lassen. Zuerst wollt Priya nicht, aber ihr Vater war geduldig und freundlich, und schließlich kam die ganz Geschichte heraus. Rief die Schule an. Bat darum, mit dem Schulleiter über das zu sprechen, was bei der Abschlussfeier passiert war. Erklärt den Kontext von Catherines grausamem Kommentar. Gab Informationen über die Jar des emotionalen Missbrauchs, den Priya ertragen hat. Die Gerechtigkeit der Schulleiter nahm die sehr ernst. Tatsächlich nahm auch der Schulvorstand ernst. Wissen Sie, Catherine lebt nicht nur in diesem Haus. Catherine arbeitet in der Schule. Sie war dort als Verwaltungsmitarbeiterin angestellt. Die Schule hat einen strengen Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter. Sie glaubten, dass jeder, der in einer Bildungseinrichtung arbeitet, Respekt und Freundlichkeit vorleben sollte, besonders vor Schülern und Familien. Der Schulvorstand beschloss, eine Untersuchung durchzuführen. Sie befragten Leute, die bei der Abschlussfeier gewesen waren. Sie sprachen mit Lehrern, die bemerkt hatten, dass sich Priya's Verhalten über die Jahre verändert hat. Sie schauten sich Catherines Arbeitsakten und fanden heraus, dass es über mehrere Beschwerden über ihr Verhalten gegeben hat. Was als nächstes geschah, war schnell und entschieden. Catherine wurde zu einem Treffen mit der Schulleitung gerufen. Sie wurde informiert, dass ihr Verhalten bei der Abschlussfeier in Kombination mit ihrem Muster respektlosen Verhaltens den Verhaltenskodex der Schule für Mitarbeiter verletzt. Sie wurde mit sofortiger Wirkung von ihrer Stelle entlassen, aber es geschah noch etwas anderes, etwas das niemand erwartet hat. Der Schulleiter beschloss zusammen mit mehreren Mitgliedern des Schulvorstands, dass Catherines Name von der Absolventin List für dieses Jahr entfernt werden sollte. Catherine hat mehrere Jahre in der Schule gearbeitet. Laut Schulrichtlinie wurden Mitarbeiter, die ein bestimmte Zeit in der Schule beschäftigt waren, im Abschlussprogramm als Teil der Zeremonie aufgeführt. Catherines Name erschien in diesem Programm. Aber die Schule entscheidet, dass jemand, der einen Schüler mit solcher Grausamkeit behandelt hat und der den Verhaltenskodex auf so öffentlich Weise verletzt hat, ist nicht würdig, als Teil dieser Abschlussklasse gehet zu werden. Ihr Name wird gelöscht, vollständig entfernt, als wäre sie nie Teil dieses Tages gewesen. Ein neues Kapitel Priya's Vater traf die schwere Entscheidung, dass Catherine aus ihrem Haus ausziehen musste. Sagt ihr,
das eicher nicht mehr vertrauen können, in der Nähe Retochter zu sein. Sagt eicher, das eicher vorbei sei. Catherine zog 3 Wochen späteros, sei zog in eine Stadt, bei ihrer Schwester zu bleiben. An das Leben in Prias Haus verändert sich vollständig. Ein schwer hab sich, die ständige Anspannung, das Laufen auf Eierschalen, die Angst, das Falsch zu sagen, all das verschwand. Es war, als könnte Priya endlich wieder atmen. Das erst, was sei tat, war all die Mauern abgereißen, die sei aufgebaut hat. Sei begann, seit mit Freunden zu verbringen, sei ging auf Partys, sei erlaubt sich, albern und unbeschwert zu sein Dinge, die sei nicht hat fühlen können, während sei mit Catherine lebt. Priya begann auch, über ihre Erfahrung zu sprechen. Sei trat einer selbstil, vergrub für jung Menschen bei, die emotionellen Missbrauch durch Familien, Mitglieder erlebt hatten. Durch das darüber sprechen begann sei zu heilen. Die verwand, lang als es Zeit war, zur Universität zu gehen, fühlt sich Priya auf ein Weise bereit, weil sei es war, nicht war. Sei rant nicht mehr weg, sei rant auf was zu, sei war aufgeregt über ihre Zukunft, die Universität war transformativ für Priya. Sei entdeckt, dass sei brillant war, nicht weil sei brillant sein musst, lieb zu verdienen, sondern weil sei wirklich intelligent und fähig war. Sei fand Freund, die sei so sahen, weil sei wirklich war. Sei hat Professoren, die in ihr Potenzial glaubten. Sei begann zu verstehen, dass Catherines Grausamkeit nahe sei gegangen war. Es war Catherines eigenen Schmerz und Unsicherheit gegangen. Prias Vater begann unterdessen ein neues Kapitel seines Lebens. Lernt schließlich in News kennen, ein freundliche Frau namens Michelle, die Priya mit echter Wärme und Respekt behandelt. Michelle versach nicht, Prias echt Mutter zu ersetzen. Sei versach nicht, ihre Stiefmutter zu sein. Sei war einfach freundlich, und Freundlichkeit, wie sich herstellt, war genug. Der schönste Teil dieser Geschichte kam 3 Jahre später, als Priya von der Universität absolviert. Sei schloss mit Auszeichnung ab. Sei hat ein Jobangebot von einem renommierten Unternehmen, und wissen sei, war in der ersten Reihe dieser Abschlussfeier saß. Ihr Vater, Michelle und ihr beste Freundin, und sei alle weinten glücklich trennen. Priya tat auch etwas, das echten Mut erfordert. Sei entscheidet sich, in ihrer alten Oberschule ehrenamtlich zu arbeiten. Sei startet ein Mentoren-Programm für Schüler, die Mobbing oder Missbrauch zu Hause erlebten. Sei wollt für andere jungen Menschen das sein, was sei sich gewünscht hat. Ein Erwachsener, der an sei glaubt, der eigenen zuhört, der ihren Schmerz ernst nahm. Die Lektionen was ist die wahre Lektion in dieser Geschichte. Es geht nicht nur ein grausame Stiefmutter und ein mutig Stieftochter. Es geht was viel Größeres. Es geht darum zu verstehen, dass Grausamkeit immer Konsequenzen hat, wenn dies Konsequenzen Zeit brauchen, zu erscheinen. Als Catherine dies Wort am Abschlusstag sagt, dachte sei wahrscheinlich, sei würde nur einen Witz Mädchen. Sei dachte wahrscheinlich nicht darüber nach, wie ihr Wort verletzen können, wie sei verwunden können, wie sei jemanden dazu bringen können, ihren gesamten Wort in Frage zu stellen. Aber das täten sei, Wort haben macht, und sie Handlungen haben macht, und wir sind immer verantwortlich dafür, wie wir dies Macht einsetzen. Es ist auch ein Geschichte über die Bedeutung des Sprechens. Priya het schweigen können, sei het den Missbrauch weiter absorbieren und so tun können, als wäre alles in Ordnung. Aber das tat sei nicht,
sei fand ihre Stimm, sei erzählt ihrem Vater was Jescha, an dies Handlung des Sprechens, dies Handlung des Vertrauens in jemanden, der ihre hilft während der Les, ein Botschaften sei vorjedden, der die sieht an in einer Situation, wie Priya sein könnt, wenn sei von jemandem in ihrer Family großem behandelt worden, ist is nicht ihre Schuld. Sei haben nichts getten, is zu verdienen, und sei müssen is nicht akzeptieren. Sei verdienen is, mit Respekt und freundlich. Kate behandelt zu werden. Sprechen sei mit einem Wörter, ins Wuerdigen Sinnen. Is könnt ein Lehrer, ein Berater, ein Coach, der Elternteil eins Fruns sein Jedder, bei dem sei sich sicher fühlen. Erzählen sei eignen, was passiert, schreiben sei is auf, wenn is einfacher ist, führen sei auf sich, nungen über die Wörlet senden Dinge, die zu eignen gesagt werden, denn dies Dinge sind wichtig. Prias Jeskich zeigt uns, dass is mat erfordert, für uns selbst und für andere einzustehen, aber is bringt auch Freiheit. Is bringt Wahrheit, is bringt Gerechtigkeit, Catherines Entfernung von der Absolventin, liest mag wie ein klein Sasch erschienen, aber is war tatsächlich ein mächtig Aussage. Is sagt, wenn sei mit uns arbeiten, wenn sei Teil unserer Schuldgemeinschaft sind, müssen sei Menschen mit Respekt behandeln. Sei müssen unseren Worten folgen. Und wenn sei das nicht tun, wird es Konsequenzen geben. Das ist Rechenschaftspflicht. Epilog Priya ist jetzt in euren Zwanzigern, gedeiht in eurer Karriere, umgeben von Menschen, die sei lieben und respektieren, sei spricht immer noch regelmäßig mit eurem Vater, sei arbeitet immer noch ehrenamtlich mit jungen Menschen, die schwer Seiten durchmachen, und jed Abschlussessen denkt sei an diesen Tag, nicht mit Scham, sondern mit Steck, weil sei weiß, dass sei is überlebt hat, sei überwand is, und sei word gem, und unglaubliches wegen dem, was sei durchgemacht hat, wenn sei durch die Welt gehen, wetland sei Freundlichkeit, wetland sei Menschen aufzubauen, anstatt sei niederzureißen, wetland sei Menschen zu glauben, wenn sei eigenen Segen, dass sei verletzt sind, wetland sei die Art von Person zu sein, die Welt für an dir sicherer und besser macht, vielen Dank, dass sei dies jeskich jealousn heben, wenn sei bei eigenen Enkling gefunden hat, teilen sei bit mit jemandem. Der einen wichtig ist, eure Stimm ist wichtig, eure Erfahrung ist wichtig, denken sei deren, sei sind wertvoll, sei sind genug, und sei verdienen is, mit Freundlichkeit und Respekt behand, werden